आज ऑल ओडिशा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन तरफ एवं अन्य अन्य दलित संगठन तरफ कॉलेज छक ठू आरंभ करी कॉलेज छक आरंभ करी आपनकर एसपी ऑफिस रे गोटे घेराव करिकरी गोटे दाबी पत्र दे अछंती जे कनक नियालकर केस को सीबीआई तदंत करा जो बोलिकरी यू सी इन द ईयर 1962 to 64 Santhanan committee against the corruption your CBI was established. What is the reason behind the establishment of CBI? CBI till is not a statutory body. CBI till functioning under the Delhi Police Act, and after the formation of CBI, the motto behind the formation of CBI is to investigate the economic offence, corruption offence, special cases, and also CBI has the power to initiate a case in his in so motto. तो मो कह मान हूँ जे आपणकर कनक नियाल केस यहाँ हूँ आपणकर स्पेशल केस रे आसूची आ गोटे सोशल केस सोशल सोसाइटी प्रति गोटे यहाँ गोटे इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी पर गोटे इम्पैक्ट पड़ू देखु एक्चुअली मैनर ऑन व्हिच हार डेड बॉडी वाज फाउंड आई थिंक सो दैट शी हैज नॉट कमिटेड सुसाइड एक्चुअली यू सी दैट शी इज a student where she committed suicide. What was her intention to commit suicide? And where she commit suicide? That is the main thing. The district administration should think about this, and the IO who investigate in this matter go through in this matter. What are her intention? Intention is the main criteria on which Supreme Court and subordinate court, High Court, every courts prior to convicting the accused or prior to acquitting the accused, intention is the main criteria. So in this case, I think so that the IO failed to establish the intention behind her committing suicide. This is the first criteria. The manner on which her dead body was found, I think so it is crystal clear that it is not a single person who used the rope and used the rope on her neck and committed suicide. So this is the doubtful one. So the आज जो आपणकर जो ऑल ओडिशा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन तरफ जो जेन्युइन डिमांडटा करा जाई अछि जे सीबीआई तदंत कले यार सत्यासत्यता बाहर बोलिक तो गोटे जिनिस है जे एक्चुअली इंटेंशनटा से प्रूफ कर पारि नाहंती।